okuzaako President Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni tugenda kutwala nga kaguddeyo wadde Mao ali naawe wadde nani abo bonna oli nabo wagula bagule tebakukkiririzaamu naffe tetubakkiririzaamu si baffe muli ba Museveni mugende naye nannyini mufu yakwata awawunya Museveni awunya mumutwale n'ekivundu kye. People power, our power. Kale kati munzikirize mu kuzungu. I take this opportunity to invite the next president of the Republic of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Our power, NUP, everywhere. People power, our power. Free Wise Mufumbiro now, free Doreen Kaija now, free Eddie Mutwe now, free Achille Chivumbi now, free Martin now, free Wakabi Smart now, free Mugumi Gaddafi now, free Bobi Young now, free Umar Katon now, free Machete now, free Kalanzi Sheriff now, free Kanti Rogers, yes, free all political prisoners now. Thank you very much, ladies and gentlemen. Please take your seats. Kanti Rogers, you are a very unavoidable face whenever in a place. Very nice to see you, my brother. We have so much belief and faith in you. Thank you very much, Comrade Deputy President. You represented my thoughts and I believe the thoughts of many other comrades. I was listening to you very attentively and I was moved indeed to see the president of the Democratic Party saying democracy has no place in Uganda. It is shocking, but not surprising. Ladies and gentlemen, please mark our words for reference in the future. Norbert Mao has a very popular quote. He said, when you are paid to be a fool, your intelligence ceases to matter. This is a gentleman that inspired us when we were young. We watched him when he was a Democrat, when he was president, Guild President of Makerere University. He's the same person now. We sympathize with his parents and relatives. Ladies and gentlemen, there's so much to say, but I'm glad so much of it has been said. Only that I wish somebody talked about the salaries of the most important service providers in the country. The men and women in uniform, soldiers, police officers, prison officers, the teachers at all levels, and the health workers. We said it during our campaign in the previous election. We've said it all the time that our people deserve better, that our teachers deserve better. Today, the arts teachers are on strike because of the discrimination. Ladies and gentlemen, when we said we will improve salaries of teachers, we did not say some teachers, we said all teachers. It makes zero sense to see that the science teachers' salaries have been increased, but the arts teachers are suffering. These are teachers that all go to school, they educate our children. They bring up citizens, useful, noble citizens that will help our societies equally. So we stand in solidarity as all teachers at different levels. We cannot demand from the regime because we know they won't do it. We are only promising you that once we kick out this regime, we are going to improve all your salaries, whether you're arts teachers or science teachers. And also,
we pay close attention to teachers at lower levels, primary school teachers. You are being looked up at, and you will be looked after at the right time. I'll also make a comment about the salaries of soldiers. General Museveni got scared, the coward that he is, when he started talking facts and truth to the men and women in uniform. We promised to increase all their salaries, not just the senior officers, all of them. And I want to reiterate it now. To all of you, men and women in uniform, soldiers in UPDF, police officers and prison warders, the lowest salary for you is going to be 1 million upwards. Now that should inform your participation in this liberation that we are leading. Of course, the health workers, needless to mention, your plight is being followed, and the right thing will be done at the right time. Ladies and gentlemen, I'll also make a comment about the plight of Ugandans. I mean, it's because of this humiliation that our people go through. To find a university graduate on a chapati stall or on a border stage or any other low-income initiative is not their desire. It's because the regime has humiliated them and reduced them. Many of you have seen a documentary on BBC where Ugandans, young men and women, are taken abroad, particularly to the UAE, and humiliated and sold as slaves, sex slaves for that matter. This has been going on for the longest time. It is going on, and it will continue going on until we stop it. That is why we have to change the situation back home. We have to change home so that home is worth calling home. I will not talk about the iPod. I will not talk about the injustice and the criminality that's going on by the regime, because now that has become normal. However, ladies and gentlemen, because the time has come for us to put an end to that, I'll focus on that. For every 5 years, we have an opportunity, ladies and gentlemen, an opportunity to rally Ugandans to change things. Not to just rally Ugandans to go to an election. There were many questions, and many of our friends were challenging us about the election, knowing the kind of election that happens under a dictatorship. But we said this time around we are going to have a protest vote. It has been 5 years, but now it is less than a week before we take the first major step. Ladies and gentlemen, we said it before. I presented myself. I was endorsed by the National Unity Platform and many Ugandans, and here we are. We are going into an election. Nomination day is happening next week on Tuesday. But before you clap, I want us to imagine what kind of election we are going into. I've personally been having sleepless nights, long thoughts and long prayers, praying for myself, my comrades, my family, and my country. Why? Because the kind of election that we are going into, ladies and gentlemen, is no usual election. It is a war. We are going into something that we don't desire, but we have to go there because it is our only fighting chance. One writer said that even if the chance is only 1% success, it is worth fighting. So now we are going into a fight where the regime in power
has tried to tilt everything against us, but we are going to win because we have God on our side. So the kind of election that we are going to, ladies and gentlemen, if any of you had doubts, if any of you didn't know what we are going into, I'm sure you watched Museveni's Minister for Justice and Constitutional Affairs, Norbert Mao. That we are going to, ladies and gentlemen, if any of you had doubts, if any of you didn't know what we are going into, I'm sure you watched Museveni's Minister for Justice and Constitutional Affairs, Norbert Mao. For a long time we've been telling you, ladies, it's going to be between two sides, the oppressor and the oppressed. In fact, the oppressors and the oppressed. Now, don't get me wrong, the oppressor is not just Museveni. Because the devil does not come on earth to tempt people. The devil uses people. Museveni does not personally come to Woodwinkers. He uses people, he uses some of the so-called us. I'm very glad that Norbert Mao came out and made it clear that Museveni's NRM is in collaboration with 5 other groups. And he mentioned them, and you know them. Now we know who the friend is and who the enemy is. And when somebody shows you who they are, believe them and act accordingly. I'm glad in Uganda they call it a Mandwa Yawanika. But Mao, and thanks to him, he came finally and gave credence to what has been spoken for so many years, that indeed we have some fake opposition amongst us. He made it clear. And he said this group is coming together to deny Ugandans a chance at change. Of course, it's a joke. These are Museveni's enablers. And he has shone a light on them. I said to them, we don't fear you. I said to Museveni, we are going to defeat you again like we did in 2021. But this time around, we are rallying Ugandans to take their win, not to just lay low and be walked over. To Museveni stooges, we see you, we know you, and we shall expose you and make people understand who you really are. And I also want to tell these people that are being used, it's so unfortunate that these people don't learn from history. These are people that we thought are learned. These are people that we thought are informed. But like they tell us, history does not repeat itself. Only fools repeat history. It's very, very unfortunate to see a once knowledgeable person like the Honorable Norbert Mao turning himself into the new Kakoza Mutale now, the new spokesperson of terror, of intimidation. We saw him coming out to say, no, the future of Ugandans is not going to be determined by election. That means the future of Ugandans is not going to be determined by Ugandans. This is the president of the so-called Democratic Party undermining democracy and saying democracy has no role in the future of Uganda. I saw him saying, this is going to be a silent election. You're joking, my brother. We shall speak, we shall shout, we shall scream. Yes, he said he's going to silence us. I want to tell you, Norbert Mao, personally, I will only be silent in my grave. In life, I'll be a pain to all of you. And in death, I'll be a terror to all of you. And so will all Ugandans be. We are going to get our freedom, or we shall die trying to get our freedom. And even if we die, we shall face you through. Why am I here? It's like I'm breathing, but not really alive. My smile hides the emptiness inside. I sit in a crowded room, but still feel invisible.
something was missing, and for a long time, I didn't know what. I thought I needed more success, more friends, a better version of me. What I discovered was that I needed Jesus, God's Son who gave everything to be close to you and me. He took the weight of all my wrongs and died in my place. Then he rose again, defeating death, offering eternal life to anyone who believes. With Jesus, I found what I was searching for: belonging, purpose, a reason to keep going. When you ask for his forgiveness and believe he died for you, Jesus meets you with love and begins to lead you into a life full of meaning. Do you want to explore how Jesus can meet you in your emptiness and give you a lasting purpose? Connect with an online volunteer today. Nominated to represent the National Unity Platform to run for President of Uganda. Yes, there's every effort to silence us. There's every effort to deny us contact with the population. But we shall overcome everything. We shall speak to the people and we shall campaign. General Museveni is also nominating on the same day, and his party has planned a rally in Kololo, which is alright, which is well within the law. We are also going to have our nomination rally in Katwe. We have written to the police. Breaking news. We have written to the police and they've received our application. They are holding our rally in Katwe. And after Katwe, we shall proceed to Natete and also speak to the people there. Because there's nothing criminal about that. Fellow Ugandans, I want to remind you that you can actually change this. You have the power. You have the ability. You can change this. And you can change this now. So let us change it, and let us change it now. To our candidates, this is not any other usual election. Yes. For those of you that already have the party flag like myself, we are not just candidates. We are commanders in this fight for freedom. I told you before, I say this again, you are not any different from those that you were competing with for the flag. We just got the honor and responsibility to lead us with grace and with fearlessness, because you're commanders, you are not candidates. I want all of you to know, comrades, that where we're going is not going to be easy. Yes, it's not going to be easy. There's going to be pain. That's the bad news. But the good news, there will be victory at the end. They are going to harass us. They are going to beat us. They've already started arresting and abducting us. They've already started torturing us. You have seen they are trying to do every illegal thing, including denying us our legitimate funds that are constitutional. You've seen them removing all our posters everywhere. Those are not signs of strength. Those are signs of weaknesses. Someone on my shade, see enemy praising me or being nice to me, they know I've sold you out. When you see them harassing us, know that we are touching where we're supposed to be touching. We shall touch there more and more and more. So we are going to go through pain, but we are going to win. We are going to win. I know personally, we have information they intend to isolate me, the individual, to arrest all those around me. So comrades, prepare for that. But I say to you, we are going to win. Those who are scared, go back home. Those who are not ready for pain, please go back home. This is war. But one thing I know is that nobody can defeat us when God is on our side. So let us go for this. In the end, we shall win.
in the end we shall win, and if we win, that is not the end yet. Thank you very much. Basebo ne banyabo, ebigambo byange leero bibadde birina kuba bitono, ndowooza era bibadde bitono nnyo. Njagadde okwebaza Honorable Mwanga Kivumbi, Deputy waffe owa Buganda, olw'okwogera ku nsonga zino. Muwuliriza bulungi ng'ayogera ku nsonga za mukulu waffe gwe twalinga twenyumirizaamu Norbert Mao, okuba tikati ayogera ebyo ebitali mu nsa. Era ne bagamba bannange mutuwulirize nnyo kati n'ebiseera ebijja mu maaso. Ebigambo byaffe mu recording ennyo musobole okuyimirirako ebiseera eby'omu maaso nga tukoze ebituufu oba nga tukoze ebikyamu. Norbert Mao alina statement gyakola enkulu ennyo. Yagamba nti bwe bakusasula okufuuka omubuyabuya then okutegeerako ne bwoba otegeera nnyo okuba tekukyalina mulamwa. Yali musajja ate. During my time here, I've been able to enhance my business idea through the learnings I've had about entrepreneurship and innovation. I am now much more confident into making it a scalable and viable business in the future. I'm very grateful for this experience, and I'm fully confident about what the future holds, and I'm excited to connect with more mentors and peers to make my vision and dreams come true. Omwo muli abasirikale, abapoliisi, abakola mu prisons, n'abo abatukuuma bonna abakuuma ddembe, mwe muli abasomesa ku mitendera gyonna, mwe muli abasawo oba abajjanjabi ku mitendera gyonna. Nga bwe mumanyi titwakyogerako nti abasirikale baffe oba oliawo nekibaleetera okuyisa abantu obubi n'okubatulugunya y'embeera bo bennyini gye babeeramu. Era nga kyamazima ne baba batukwata batugamba mutulwanirire. Twayogera ku kirowoozo kyaffe era nga tukyakiyimiriddeko ekyokwongeza emisaala gyabwe bonna, era nga twabasuubiza era nga ekyo ekisuubizo kikyayimiridde nti bonna bakuuma ddembe, abasirikale, abapoliisi n'abaprisons, ajja okusinga omusaala ogwa wansi, omusaala okutandikibwako kujja kuba gwa $1,000,000 n'okugenda waggulu. Tumanyi ekyo kyatiisa nnyo Museveni era n'apapa, naye n'ayongezaako omusaala gw'abo. Museveni si kye twagamba, va mu ntebe eyo tukole ekituufu. Ekituufu kye twagamba kwongeza musaala gwonna, era tujja kwongeza gwonna. Era mu abasirikale n'abapoliisi abatanayongezebwa musaala naye nga muli eyo mulubye tetunnaba bategeera. Ng'ovuddeko abasirikale, abasomesa we twogerera kati bali mu kwekalakaasa, abasomesa amasomo ga art, kubanga abasomesa amasomo ga sciences bo emisaala gyabwe gyalinyisibwa, aba arts ne batalinyisibwa. Ne bano abasomesa bayita mu mbeera y'emu, basomesa abayizi be bamu, balina omugaso gwe gumu mu ggwanga. Kya buswavu nti n'abo abafuga eggwanga lino nga mwe muli ne Museveni banyuma arts ate nga basoma arts, abala abasomesa ba arts. Anyway, twagadde obubaka buno bugende eri abasomesa bonna nti temuggwamu maanyi. Giri myezi bwezi okubonaabona kwammwe ku ggwe. Museveni tugenda muwangula, tugenda mujjako, tugenda kwongeza emisaala gyammwe. Buno obubaka buleme kukoma ku basomesa ba secondary bokka, naye nammwe aba primary nammwe muli basomesa era mulowoozebwako era muli mu plan. Naye ate buleme kukoma ku basomesa n'abasirikale bokka, nammwe abasawo. Ndaba tulina ne wana abasawo mu bakulembeze baffe bangi. Emisaala gyammwe gigenda kwongezebwa era mukube nnyo ekikopo kuba mwe mulidde empanga. Sijja kuva waggulu basebo ne bannyabo nga soogedde ku nsonga ya documentary mwenna abasinga obungi gye mwalabye ekwata ku bannyinaffe ne baganda baffe abatwalibwa mu mawanga g'Abawarabu naddala Dubai. Ndowooza mulabye okunyigirizibwa n'ebbula ly'emirimu n'emisaala egyekekwa abaweereza mu ggwanga lino gye babeeramu, okusanga ng'omuntu alina degree oba masters degree ne n'omusanga ku stage yamusanga ku mudaala gwa chapati oba n'omusanga mu mirimu
ekiri wansi bwekyo kyeyasomerera embeera eno Museveni gyabataddemu. Ojja kusanga nga baana bangi nnyo bagraduatinga mu university naye ne bagenda bakuba ekyeyo. Naye n'omuvubuka bamuyita Dr. Morgan gwe nasanga e Dubai eyo nga muyivu musawo naye yagenda kuba kyeyo. Bangi nnyo abali mu mbeera eyo. Kyannaku ti abantu baffe bamaliddwamu ekitiibwa banyomeddwa, naye kyasanyu ti akaseera ako akanyigirizibwa katandise okusembera ku nkomerero yaako. Kaakano basajja bannyabo, ensonga enkulu gye nayagadde okwogerako olwaleero si ze zembeera ze tuyitamu. Bino tubiyiseemu emyaka 40 mu kubanga Museveni awamba ensi yaffe, era singa tetumuggyako tugenda kwongera obbiyitamu paka Yesu lwalikomawo. Ensonga lwaki tulina okubikyusa ate okubikyusa kati. Buli myaka 5 wabaawo omukisa guguno guzze omulala. Wenjagala obbasaba ababadde batannagwetegekera mu gwetegekere. Abamu ku ffe tubadde tutegeka obwongo bwaffe ebbanga eriyise. Nze ali wano maaso gammwe mbadde nfumiitiriza okumala wiiki nga nnamba n'okusukka, nga ndowooza ebirowoozo biwanvu nnyo, nga nsaba essaala mpanvu nnyo, nga nfumiitiriza, nga ndowooza okulonda ki kwe tugendamu. Ffenna tumanyi okulonda okubeerawo nga nakyemalira yali mu buyinza. Mu kulonda okuwedde baatemula bannaffe bangi nnyo, ba Franka sente za n'abalala babatemulira maaso. Bannaffe bangi nnyo babuzibwawo tetuddangamu balabako. Bangi batiisibwatiisibwa, bangi basobezebwako, abalala bakyali mu makomera. Bino byonna byakolebwa tusobole okupowa, naye twagaana okupowa era tetugenda kupowa. Gye buvuddeko navaayo ne neesowolayo. Njagala obbebaza mwenna abanzikiririza mu bisuubizo bye nali mpadde National Unity Platform, era njagala okwebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform olw'obwesige. Bassebo ne bannyabo, yenze kennyini gwe mulaba agenda otwala Museveni akaasa. Era nga njagala okubategeeza nti kati tewakyaweera na wiiki, naku ntono nnyo okugenda okunominatinga nga presidential candidate. Naye nga tetunagenda eyo, njagala twala obudde okumanya era okwetegekera kulonda ki ddala kwe tugendamu. Kuno si kwe kulonda okwa bulijjo. Omuntu yenna alina abadde n'okubuusabuusa okulonda ki kwe tugendamu. Okwogera kwa minisita Museveni gwe bayita Norbert Mao mwakulabye, era okwogera okwo kukumala okumanya buli kimu kye batulowoozaako na kye bapulaninga. Ekyomukisa omulungi titumaze ebbanga nga tubagamba nti abatunyigiriza si bamaanyi nnyo, n'ekisinga obba w'amaanyi n'enkizo kuba nti batuliira munda, kuba nti balina bannaffe oba betulowooza oba betwalowooza nti bannaffe abajja nga bambadde ngaffe nga boogera ngaffe ne batwerimbikamu naye nga bakolera mulabe. Ne Katonda wabeeredde nti teyeebaka, Emmandu Abwanika yagenze neyambala Norbert Mao nemwogeza amazima amakusike, n'atutegeezera n'ategeeza eggwanga nti mu gurupu yaabwe balimu ebibiina 5 n'ekitundu. Era yategeezezza nti ye ne Mwami Museveni ne banne beyamenye bemumanyi obulungi oba bemujja okugenda mu maaso nga mumanya bebali ku ludda olwagala okukuumira Uganda mu mbeera gyerimu. Hello, my name is Alfred Kagogwe and I work in the Customer Service Department, Airtel Uganda, and I work as an operations executive. So today I would like to take you through how you can withdraw cash using the Airtel app, right? You open your app and then under the quick actions tab, you go ahead and select withdraw cash. Now, when you select withdraw cash, you will be required to enter the amount. For this example, I will use 10,000. Then press continue. At that point, you will be showed the transaction fee that you're going to be charged while you're making the transaction, and then you'll be required to proceed. Then at that point, you will be required to enter your Airtel Money PIN, and then you will receive a notification on your phone
that has the secret code which you're going to use to make the withdrawal with the agent. Airtel. nga deputy president waffe bwakyogeddeko nekyamukisa mulungi tebamaze ne beereka bangi betwawanga ekitiibwa bangi betwakkiririzangamu naye mwatusala basajja mmwe mwatusala magenda namadda nekyamukisa mulungi nnyo nti akaseera ak'okubikka abantu akatambaala ku maaso kaggwawo kyamukisa mulungi nnyo nti Katonda yasitula abo abaali batasuubirwa kyamukisa mulungi nnyo nti buli munnayuganda yenna yenna kati amaaso gaggulawo tokyasobola mulimbalimba na ttaayi oba nagalubindi tokyasobola ate kuno si kulumbagana bambadde gakuende n'amataayi naye nga kyenjogedde era kyekyo twalabye mwami Norbert Mao ng'agamba kuno okulonda kugenda kuba kwakasirise era ng'agamba fe aboogera agenda tusirisa. Njagala mutegeeza nti fe abamu okusirika mpozi nga tuli mu ntaana ate nga buli omu ajja agendayo nammwe abalowooza nti mwe bakatonda. Kyanaku nnyo okulaba nti abantu abayogeranga ebyensa kati ate beekendezezza omuntu eyali nga president wa ekibiina ekyeyita Democratic Party kati agamba democracy talina kifo mu Uganda era alina n'obuvumu obugamba nti ebiseera bya Uganda eby'omu maaso tebigenda kusalibwawo kulonda n'olwensonga eyo tebigenda kusalibwawo bannayuganda. Oyo mumugambe tujja bikola basebo ne banyabo. Njagala okuwa obubaka buno eri bannayuganda bannaffe mwenna nti muli ku lwammwe tuli ku lwaffe. Ekyomukisa omulungi tuli bangi, ekyomukisa omulungi tusobola okubikyusa byonna. Basebo ne bannyabo musobola okukyusa ensi yammwe, tusobola okukyusa ensi yaffe. Museveni okulaba ng'akola bino ebintu byonna ng'akwata sente z'amalwaliro n'azigulamu bannabyabufuzi n'azigulamu abaana b'omugeto, kitegeeza nti ayidde abulako majaani. Buli we mulaba nga batulwanyisa nnyo mumanye nti tukuta awatuufu. Bwe mulaba basiba mumanya nti banoonyaamu abatuufu. Kireme bamala mu maanyi nti bakutte Waiswa Mufumbiro bamusibye, nti bakutte Kaija bamusibye, kekya banoonya Enyanzi, luli banoonya Nubia, lulala banoonya Lubongoya. Muli baddembo tusiba ffenna naye makomera gammwe temusobola nasiba abantu 200, tuli 4,400,000. Tebasobola tumalira mu makomera. So nga tugenda mu kulonda kuno basebo ne bannyabo, njagala mubeere ready musibe engatto zinywere. Njagala bategeeza nti ffe tusimbudde, nsinzira wano bategeeza nti tugenda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23. Era oluvaayo nga Museveni bw'alina laale Kololo naffe tulina laale Katwe. Bwe tuva e Katwe tugenda Nateete. Bannayuganda mwenna musobola kino kikola. Buno buyinza bwammwe, guno mukisa gwammwe, buli kye mugenda okukola okutandika ne ku Lwokubiri kigenda kubeera mu mateeka. Saagala mutiisibwe. Eno embeera temulinda Kyagulanyi yekka gye bateekerawo, nammwe musobola okutandikira yonna gye mutandikidde. Bweyetegese okubeera sireevu tetuli mikwano gyo. Bweyetegese okubeera sireevu tetuli naawe, genda ewaka. Oyo atyekomera bino biveemu, bino bya ddala, ffe tugenda mu bya ddala. Nze ng'omuntu nkimanyi era twafunye information tibeetegese okukwata buli muntu yenna neetoolodde ne bwe nnaaba nnyina kulinnya booda njaggirinnya mazima gannalunkuuma. Temugenda tisatisa, temugenda kutusayira ensinga. Mwenna bannayuganda mbabuulyanga pulezidenti gwe mwalondera gwe mugenda okuddamu okulonda. Obuyinza bwabumpa nange mbubawadde, buli omu alina obuyinza. Bano abantu babanyinako obuyinza tebabatiisatiisa. Temutiisibwatiisibwa ne bano bapolitician be baguze tebalina gwe boogerera mweyogerera, tebalina gwe bakiikirira mwekiikirira. So temutya. Sibasuubiza nti bigenda kuba birungi byerere. No.
kuno kulonda kugenda kuba kwa ntuuyo, kugenda kuba kwa maziga. Kiri eri gwe okusalawo amaziga oba entuuyo, kuba byonna bitungununa newankubadde bijja kuwa ebintu byanjawulo. Mu kulonda kuno mugenda kubaamu obulumi, mugenda kubaamu okuzibu mu makomera, mugenda kubaamu tiyagazi, mujja kubaamu tukuba kibooko. Naye mbakakasa oluvannyuma lwa byonna tugenda kuwangula. Bagenda kola effujjo, bagenda tutulugunya, naye ku nkomerero tugenda kuwangula. Mbakakasa ku nkomerero tugenda kuwangula, era bwe tuba tetunawangula mumanye nti si enkomerero. Naye nga gye binaggwera tujja kubeera bawanguzi. Bwe tuba tetunaba bawanguzi mumanya tebinakola ki? Temulina kye mugenda kufiirwa n'ekimu baganda bange okugjako emigwana enjegere gye babasibye. Temulina kye mufiirwa. Ababanyigiriza balina ssente zammwe, balina obugagga bwammwe, balina eddembe lyammwe, okusingira ddala balina ebiseera byammwe eby'omu maaso. Tugende tulwane, twenunule. Bwe tutenunula tewalibaawo omuntu yenna yenna gwe tugenda kwekwasa tetwelwanako. Tukole buli kye tusobola baganda bange. Wati wali kugenda kunyonyola twagezaako ne tulemwa. Kuno kuwangula oba kuwangula. Eky'omukisa omulungi eky'omukisa omulungi abantu bali ku sayidi yaffe. Eky'omukisa omulungi obuntu bulamu buli ku sayidi yaffe. Eky'omukisa omulungi Katonda ali ku sayidi yaffe. N'olw'ensonga eyo tugende basebo ne bannyabo tunominatinga ku Lwakubiri nga 23. Tuva ku nomination tujja kwogerako eri abantu ekatwe ku kisaawe nga Museveni bajja okwogera n'abawagizi be Kololo. Twategeezeza poliisi era ebbaluwa gibalaze yiino twagiwandika. 네 맞아요. 네 여기 있어요. 네네 여기에요. 제가 가겠습니다. Naye naawe tokisuubiza nze kyesuubize ng'omuntu, kyesuubize ng'omuntu titogenda kuwanika. Kyesuubize ng'omuntu ku lw'abaana bo b'ozadde ne b'otanazaala, ku lw'abo baganda baffe abali mu makomera n'abo abaawambibwa, ku lw'Abannayuganda bonna abagobaganyiziddwa ku mataka. Tugenda kuwangula, tugenda kufuna eddembe lyaffe, tugenda kweyagalira mu nsi yaffe. Oba Museveni ayagala oba tayagala, oba abo bakozesa bonna baagala oba tebaagala. Tuzimbudde, tetugenda kudda mabega paka nga tuli mu Uganda eyagaza buli omu. Mwebale nnyo mwebale. Anthems.